Okay, is it visible? Is it visible? Huh? Okay. So shall we start? Okay. So it was the second module from the process engineering and economics subject. Earlier, that was a full-fledged subject. The name was process engineering only. Whereas in a second year, you were separately learning the chemical engineering economics as a full-fledged subject. So later syllabus committee decided that instead of learning the two separate full-fledged subjects, why should not we combine it together? So they reduce one subject from your second year, that is chemical engineering economics, and they collaborated that subject with full-fledged process engineering subject, and then it becomes the process engineering and economics. So 50% mostly part is dedicated for process engineering, whereas uh, the 40 to 50% is for the economics. Both subjects are important. We all know that after the graduation or when you get finished with your degree curriculum, you will be either known as a chemical engineer or frequently in the industry as a process engineer. So keeping in mind of your future prospects in the job or your job profile or job role, you will be awarded with a title of process engineer. So while bearing this title as a process engineer, we should have to consider the enormous responsibilities over our shoulder, because the role of process engineer is very wide, very vast, and you need the expertise not only from the chemical engineering subject but from the other streams too: instrumentation engineering, civil engineering, mechanical engineering, metallurgy, mining, even some basic electronics engineering. So while carrying out any project, I will just give you one brief outline so that we can actually get an idea where we are right now or where we stand in a entire ocean of a chemical engineering. Well, this field is very wide. Although you are assuming or you may be having your prejudices that we have learned heat transfer, we have learned mass transfer or fluid mechanics and so on. But these are only few stones you are just getting from the ocean. Because nowadays, if you search the updated topics about the chemical engineering, it got extremely diversified. Now the peoples are working in the interdisciplinary area, like chemical engineer with biochemical engineer or with the biotechnology peoples, life sciences peoples, or the collaboration with the environmental engineering or mechanical engineering, instrumentation engineering, or control systems, because you are having one process dynamics and control subject in your curriculum, and control system is also being learned by the instrumentation, electrical, electronics, mechanical peoples. So if you get your expertise in any one of the subject, it means that you are actually going in a depth. And now then you will be trying to explore your own dimensions of the learning. So fluid mechanics, we know civil, mechanical, production, all these peoples are learning the fluid mechanics. View is different, but the basic fundamentals or basic platform will remain same. So now you must have to explore your own abilities
to deal with the updated topics in the chemical engineering. And I am sure that as a process engineer, you are definitely going to learn more things in your professional career as well as in your academics. So this subject is quite vast. It is having a lot of scope in the industry. And for learning this subject, primarily you will need the knowledge of fluid mechanics, heat transfer, and mass transfer. This is the kind of the things. If you look at the perspective of the entire branch, it is very simple. Our structure of the chemical engineering, all the things, what are the things happening around us or in the industry, are broadly classified into unit operations or unit processes. There are only two categories. It's very, you know, elaborated type of structure available for our stream. So either there may be the unit operations or it may be the unit processes. So whenever the reaction is happening or whenever there is a molecular changes carrying out, that could be included in the unit processes. So for learning the unit processes, you need the fundamental knowledge of the chemistry. And there are unit operations. Here you will need the knowledge of the mathematics along with the different physical and the chemical sciences. So if in an industry any product is being manufactured, then this manufacturing process then could be classified into unit operations or unit processes. Means in a process we know there are different stages involved in it. Process is what? It is the sequential stages that is happening while carrying out the manufacturing of any product. So there may be two stages or it may be a single stage process or n number of stages involved in a single manufacturing process. So our role as a process engineer is to deal with what kind of the process we are having in our hand, because it's obvious that someone will definitely ask you, I need to manufacture the orange juice. So what you could have in your hand, or how you will guide them that manufacturing of orange juice from the orange. There are different alternatives. You can directly crush the orange and get the juice. You can peel it off and then crush it. But while carrying out the peeling process, we know that it will require the manpower as well as time. So it is a costly affair. So you are recurring the cost, you are increasing the cost in a single. I'm just telling you one example. This will not be the case, same case with the other things. But look at the options available in our hand. So for which process we need to focus and which one is the cost effective. Your role is to make the process efficient, effective and economical. These three concepts you always should keep in your mind. If it is not economical or effective and efficient, then there is no need of process engineer or a chemical engineer. So for getting only the juice from the oranges, we can set the n number of alternatives here. Peeling can be done with the help of machine or peeling can be done manually. You just employ few laborers, they will do it. So which one is economical, whether employing the labor is economical or getting a machine for peeling is economical? That you have to think of. So ultimate aim while learning whatever the things the chemical stream is having, the ultimate goal is to save money. Because every industrialist, every entrepreneur or every vendor would like to get a margin, or they would like to save the money which is continuously spent on the given process. Now again consider one example. You are having a conversion of a process as around 80%. Means there is a manufacturing process of that product
but the conversion you are getting in a reactor is only 80%. You all learn the thermodynamics, you know how the conversion is to be decided on the basis of the thermodynamic equilibrium. So if the conversion is 80%, it means that when you are having 1 kilomole of input, you are getting 0.8 kilomole of product. Is it right? For 1 kilomole of input, 0.8 kilomole of the product is obtained. So we can say the conversion is 80%, whereas 20% is getting consumed or it is getting converted into a residue, waste, or maybe byproduct. So if you put 1 kilomole, you will get 0.8 kilomole, but what happens when the chemical engineers thoroughly studied the process, they will try to increase the conversion. We know that thermodynamics set the value of the equilibrium conversion, and practically it is not possible to extend the value of conversion beyond suggested by the thermodynamics. Are you getting my point? जर थर्मोडायनामिक्सने सांगितलं की याची कन्व्हर्जन या रिॲक्शनचं कन्व्हर्जन हा 80% आहे, तर तो 80च्या खालीच आपल्याला मिळणार, 80च्या वर कधीच अचीव्ह होत नाही. You know Lee-Chatterley's principle and the temperature pressure condition and how the equilibrium is getting shifted. So it is not at all possible. But practically what we will get around 70% or 72%. Even practically it is not possible to extend your value or increase your conversion value up to 80%. So you are getting only 70 or 75%. But if somehow you manage to increase the conversion by 0.5%, means earlier you are getting 0.8 kilomole of product, and by increasing the conversion by 0.5%, you will be getting 0.85 kilomole of product. So it is a very innovative thing you are doing for increasing the conversion. And once you increase the conversion, it will be a lifetime saving for that company. Are you getting my point? Because 1 kg पासून आपल्याला किती मिळत होतं, 0.8 kg प्रोडक्ट मिळत होतं. Now from 1 kg you are getting 0.85 kg product with a specified purity. So once you increase the conversion, it will be a lifetime saving for that industry, and tremendous cost saving will be achieved through all these practices. There are different practices. We can increase the yield of the product, or we can increase the conversion of the product, or we can reduce the batch cycle time of the reaction. BCT we call it, batch cycle time. म्हणजे एका प्रोडक्टला तयार व्हायला जर 4 तास लागत असेल आणि तुम्ही जर ते 3.5 तासामध्ये जर अचीव जर केलं तर अर्धा तास वाचला. म्हणजे दिवसातनं तुमच्या 6 बॅचेस तयार व्हायच्या, आता दिवसातनं 8 बॅचेस तयार होत आहेत. Productivity has increased. Your plant is designed for 1 metric ton capacity and you increase the capacity by 1.1 metric ton. अगोदर 1 metric ton प्रोडक्ट मिळत होतं, आता 1.1 metric ton प्रोडक्ट मिळतंय. Productivity has increased. So to achieve all these things, because every aspect is focused on the money saving. So to achieve all these things, you have to take care of the balance between the cost to be incurred and the output we are obtaining. म्हणजे मला जर कॅपॅसिटी वाढवायची असेल तर पैसे न टाकता कशी कॅपॅसिटी वाढवायची, ओके, विदाउट हॅव्हिंग additional investment, what we can do to enhance the conversion yield or the capacity of the plant. But if sometimes what happens, we need to modify the design. Existing design needs to be modified. The modification in the existing design is known as the retrofitting. तुम्ही कोल्हापुरी चप्पल वापरत असेल तर काही दिवस वापरल्यानंतर तिचा सोल घासतो, म्हणून आपण काय करतो, खाली एक ॲडिशनल सोल लावतो.
जेणेकरून जो आहे घासलेला तो एक्सपोज होऊ नये, जास्त घासू नये. So it is called as the retrofitting. Similar things we are doing with the different vessels, columns or exchangers. The retrofitting techniques is to be used to modify the existing system so that it can sustain the change capacity or the change design, or it can sustain the manipulation in the different variables. You know about variables, concentration, pressure or flow rate, all these variables are to be manipulated to extract the optimum from the given equipment. Now we know that we have to increase the yield or conversion or capacity, but without putting the additional cost in it for the existing process. But for a new design, there are two cases here. Existing process, the plants which are manufacturing a product P from last 10, 15 or 30 years back. म्हणजे काही प्लांट असे आहे जे ऑपरेशन मध्ये जे 30, 40, 50 वर्षापासून एकच प्रोसेस वापरत आहेत. बरोबर आहे. एक्झिस्टिंग प्लांट आहे, त्यांना माहिती आहे किंवा एम्प्लॉयरचे आणि त्या कंपनीचे जे ओनर असतील त्यांचे काही लिमिटेशन्स आहे. दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड money in existing plant, so they don't want to improve because they know they are getting a product at a specified capacity. म्हणजे मी जर 1 मेट्रिक टनचा प्लांट डिझाईन केला आणि मला रोज जर 1 मेट्रिक टन जर प्रोडक्ट मिळत असेल तर मी कशाला डोकं खर्च करू. बट दॅट इज नॉट अ केस. नाउ द कॉम्पिटिशन इज मोर. वी हॅव टू put our footprints in this competitive market, and to do that we need to save the money or initial investment. There are two types of the investment: capital investment and the operating expenses. Capital cost म्हणजे का फिक्स कॉस्ट. मला आता कॉलेज सुरू करायचं आहे, मी कॉलेजचे बिल्डिंग बांधली, इक्विपमेंट बांधलं, सगळं झालं, सगळं तयार आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट इज माय कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट टू बिअर फॉर एनी व्हेंचर. नाउ देयर आर द ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट टू द एम्प्लॉईज, labor charges, internet bill and so on. All these things comes under the operating expenses. So when you have to modify the existing design or you just need to install a new design, you have to take care about the expenses. कमी खर्चात जास्तीत जास्त आउटपुट मिळाला पाहिजे. बरोबर आहे. बाजारात जाता तुम्ही मार्केटमध्ये, तुमच्या खिशात 500 रुपये दिले तर तुम्ही काय करताय. एक जनरल ट्रेंड सांगतो. आय डोंट नो whether you had a similar kind of exposure in your life or not, but what the general tendency of a human being is that he will look for the alternatives. म्हणजे एका ठिकाणी जर टोमॅटो 30 रुपये किलो असेल तर तो 2-3 ठिकाणी फिरतो आणि कमी भाव कुठे आहे. आपली जनरल टेंडन्सी ह्युमन बिहेवियर आहे. कमी भाव कुठे आहे आणि चांगले टोमॅटो कुठे आहे. मग बऱ्याचदा असं होतं की 20 रुपये किलो आहे कुठे, पण ते टोमॅटोची क्वालिटी नाही आहे. कुठे 30 रुपये किलो आहे, ओके आहे टोमॅटो, पण कुठे 25 रुपये किलो आहे आणि टोमॅटो पण ओके आहे. मग आपण काय करतो, ना 20 वाल्याकडे जातो ना 30 कडे जातो, त्या 25 कडे येतो. बॅलन्स केलंय. कमी खर्च करायचा म्हणजे 20 रुपये किलोने टोमॅटो घ्यायची नाही. वी हॅव टू बॅलन्स of quality, maintain the balance of quality as well as the expenses. त्यामुळे जर तुम्हाला 500 रुपये दिले, प्रत्येकाचं बिहेवियर वेगवेगळं असेल. कोणी 500 रुपयात 2च भाज्या घेऊन येतील आणि कोणी 10 भाज्या पण घेऊन येतील. ते कसे खर्च करायचे ते तुम्हाला माहिती आहे. पण घरून आपल्या जर काही रेस्ट्रिक्शन असतील किंवा घरचे जर स्ट्रिक्ट असतील तर तुम्हाला लिस्ट प्रोव्हाइड केल्या जाते. ह्या लिस्टमध्ये जे आहे ते सगळं आणायचं आणि एवढ्याच रुपयात आणायचं.
मार्केटमध्ये गेल्यानंतर मग आपलं कॉन्सन्ट्रेशन लूज होतं, आपण धावपळ करायला लागतो की एवढ्या सगळ्या वस्तू आणि एवढे पैसे याचा ताळमेळ कसा बसवायचा. अँड देन यू विल लर्न the value of your commercial knowledge and value of ethics, also business ethics. So as a process engineer, when someone will ask you to design a plant for a given product, you have to carry out that balance. Minimum investment, good quality product. Then there are different types of the products, different types of the design methodologies available in the literature. एक जर प्रोसेस जर तुम्हाला करायची असेल तर मी सांगितलं की तुम्हाला की बरेचसे अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल आहे. तर त्या अल्टरनेटिव्ह पैकी सगळ्यात चांगला अल्टरनेटिव्ह कुठला आहे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह एफिशियंट अल्टरनेटिव्ह कुठला आहे, तो सजेस्ट करणे आणि त्याची प्रॉपर डिझाईन करणे, इट इज द मेन जॉब ऑफ ए प्रोसेस इंजिनियर. त्यामुळे इथे जे नॉलेज लागतं, we need the fundamental knowledge from fluid mechanics, which we are now learning in a second module, process design of piping, fluid moving devices and the pumps as well as machineries, etc., or flow meters. Then in the next few modules we will be learning about the distillation column separation system, costing of distillation column, sizing of distillation column and the absorption column. So already I might have discussed with you that there are two stages. First of all, we need to carry out the process design, and after process design, costing is to be done. So process design is nothing but the understanding of different streams and their quantities or the amounts which are coming to the process and living from the processes. म्हणजे जर एखादं जर रिॲक्टर घेतलं त्यात किती इनपुट आहे आणि किती आउटपुट आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन प्रोसेस डिझाईन मध्ये होतं. सायझिंग ऑफ द इक्विपमेंट मध्ये त्या रिॲक्टरचा व्हॉल्यूम, त्याची लेंथ किती आहे, डायमीटर किती आहे, कुठला हेड लागेल, हे सगळं सायझिंग मध्ये आलं आणि त्या साईजसाठी किती पैसे लागतील हे कॉस्टिंग मध्ये आलं. इट्स अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ. तर प्रोसेस डिझाईन तुम्हाला करण्यासाठी कुठल्या इक्विपमेंटचं जे नॉलेज लागतं ते सगळ्या सब्जेक्टचं मिळून लागतं. त्यासाठी आपण हा प्रोसेस इंजिनिअरिंगचा जो स्टार्ट केलाय पहिला फेज, वी हॅव स्टार्टेड इट फ्रॉम द ऑक्झिलरी इक्विपमेंट्स, pipelines, these are the accessories. Then equipments like pumps or compressors, these are also the auxiliary equipments or the accessories we are using. So we have started with the small equipments. Later on we will move towards the major equipments like distillation column, heat exchangers, absorption columns. We will carry out the process design of all these auxiliary equipments as well as the major equipments to understand the nature of the stream and to carry out the sizing of this equipment. त्याची साईज किती आहे, कॅपॅसिटी किती आहे. तर प्रोसेस डिझाईनसाठी तुम्हाला या 3-4 सब्जेक्टचं नॉलेज लागतं. सायझिंग यू कॅन do once you obtained your process design parameters, and costing is based on the size. म्हणजे हीट एक्सचेंजर 10 मीटर लांब आहे आणि 2 मीटर लांब आहे, यामध्ये कॉस्टिंग मध्ये फरक असणार. 2 मीटरला कमी खर्च लागेल, 10 मीटरला जास्त खर्च लागेल. मग कुठला घ्यायचा तो कशावर डिपेंड करतो, आपला जो किती फ्लो रेट आहे, टेम्परेचर ड्रॉप किती पाहिजे, सिंपल पॅरामीटर्स आहेत. सो ऑन दिस बेसिस म्हणजे प्रोसेस डिझाईन जर माहिती झालं तर तुम्ही सायझिंग करू शकता, आणि सायझिंग माहिती असेल की मला हीट एक्सचेंजरचा एरिया 100 स्क्वेअर मीटर लागेल, मग त्यानुसार तुम्ही त्याचं कॉस्टिंग काढू शकता. लक्षात येतो ना फ्लो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो आहे, काही कन्फ्युजन नाही आहे. आणि
यासाठी आपण स्टार्ट कुठून करतोय? स्मॉल इक्विपमेंट्स, ऑक्झिलरी इक्विपमेंट्स, these are the accessories we required in each and every process. जर तुम्ही पहिल्या मॉड्यूलमध्ये शिकले असणार, प्रोसेस फ्लो डायग्राम असते, ब्लॉक डायग्राम असतं आणि प्रोसेस अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम और पाइपिंग अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम असतं, P&ID. बरोबर ना? पहिल्या मॉड्यूलमध्ये झालं असेल. सिम्बॉल्स वगैरे काय आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. तर कुठलीही जर P&ID जर घेतली तर बेसिक जे सिम्बॉल्स आहेत पंपचे, त्याची पाईपलाईन, त्याचे स्ट्रीम इनपुट, स्ट्रीम आउटपुट्स, condensers, reboilers, heat exchangers, all these need to be specified at a proper location along with their input and output values. And then comes the major equipment. डिझाईन इथून स्टार्ट करायची आहे, मेजर इक्विपमेंट पर्यंत जायचं आहे, कॉस्ट इव्हॅल्युएट करायची आहे. देन यू विल कम टू नो व्हॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ युअर इंटायर प्रोसेस. म्हणजे जर एखादी प्रोसेस जर घेतली तर दॅट प्रोसेस वी कॅन से इट इज अ सुपर स्ट्रक्चर. त्या सुपर स्ट्रक्चरला काय करताय तुम्ही? छोट्या छोट्या पार्टमध्ये डिवाइड करताय. सेपरेशन सेक्शन, रिॲक्शन सेक्शन, मिक्सिंग सेक्शन, हिटिंग सेक्शन, अशा वेगवेगळ्या सेक्शनमध्ये तुम्ही त्याला डिवाइड करा, जेणेकरून सिमिलर काइंडचे इक्विपमेंट्स एका फ्लोमध्ये येतील. तर हे सगळं तुम्ही प्रोसेस इंजिनिअरिंग एकदा शिकल्यानंतर आता मार्केटमध्ये अवेलेबल पण आहे प्रोसेस डिझाईनचे कोर्सेस. मुंबई पुण्यामध्ये भरपूर साऱ्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत. आपले पण बरेचसे जे पासआउट मुलं आहे एकदा BE झाल्यानंतर प्रोसेस डिझाईनचा कोर्स करतात, कारण प्रोडक्शनमध्ये जायचं नसतं. प्रोडक्शन म्हणजे शिप ड्युटी. कंपनीत जायचं, जिथं प्रोडक्शन होतं त्या शॉप फ्लोअरवर काम करायचं. 8 तासाची शिफ्ट असते. शिफ्ट झाली की घरी. काही लोकांना प्रोडक्शनमध्ये इंटरेस्ट नसतो, त्यांना डिझाईनमध्ये, सिम्युलेशन, मॉडेलिंग और प्रोजेक्ट इरेक्शन अँड कमिशनिंगमध्ये इंटरेस्ट असतो. ते मग हे प्रोसेस डिझाईनचा किंवा पाइपिंग डिझाईनचा कोर्स करतात. डिग्री नंतर हे कोर्सेस अवेलेबल आहेत. कॉस्टिंग पण तशीच आहे. काही ठिकाणी 70,000, 80,000, 50,000, 60,000 अशी काहीतरी फी असेल. But if you take a proper care of all the subjects from our curriculum, I think that there is no need for the extra additional certification course. Because it's already in your curriculum. What the other institutes will do, they will combine the process design, costing, sizing part from each and every subject, compile it in a proper way, and they will teach you. की अशी पाइपिंग डिझाईन करतात. ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे. आपण फक्त ते डिटेलमध्ये पूर्ण एक्सप्लोर केलेलं नाही किंवा कुठले सॉफ्टवेअर वापरलेले नाही. बट आवर थेरोटिकल फाउंडेशन इज व्हेरी स्ट्रॉंग while learning it. Learning with the aid of the software is a different thing. In the market, we are having Aspen, HiSys, or ChemCAD, ProSim, Unisim, DWSim. Lot of softwares are available. But while using the software, we forget about our fundamental concepts. कारण सॉफ्टवेअर हे कशासाठी तयार केलेले आहे? तुम्हाला मदत व्हावी. आणि सॉफ्टवेअर हे युजर फ्रेंडली असतात, म्हणजे शिकण्याची गरज नाही. ते तुम्ही स्वतः शिकू शकतात. हे लक्षात ठेवा. सॉफ्टवेअर हे कशासाठी असतात? मदत करण्यासाठी. आणि युजर फ्रेंडली असतात. जर युजर फ्रेंडली नसतील तर ते युजच करू शकणार नाही. जर ते युजर फ्रेंडली आहे तर त्याचा कोर्स लावायची काय गरज आहे? सो ऑलरेडी ओपन सोर्स freewares are available. You can search the Google and you will find the lot of softwares for process design or costing and sizing. But they will not explain you about the actual procedure to arrive at the costing of an equipment. So that thing or the theoretical background we are typically learning with the help of process engineering. So it's a very important subject to understand the overview of all the subject on the basis of only
process design, sizing and the costing. There is another subject which you will be learning in a 5th semester. It is you are now in the 6th semester, na? So you might have learned about the transport phenomena. So transport phenomena is again the combination of heat transfer, mass transfer and fluid mechanics. So through that, we will be obtaining the mathematical modeling of the different processes. Whereas through process engineering, we are getting the design and sizing of the different equipment. So these two are the important subject. हे सब्जेक्ट जर तुम्हाला समजले याचा अर्थ केमिकल इंजिनिअरिंग मेजरचे सब्जेक्ट सगळे तुम्हाला समजले असा त्याचा अर्थ होतो. So as a process engineer, we have to design a plant or a process, and for that you need to calculate the cost, की किती पैसे लागतील आणि पैसे कशावरनं काढायचे, डिझाईन वरनं, सायझिंग वरनं पैसे काढायचे, कॉस्टिंग करायचे. त्यामुळे पहिल्या लेवलमध्ये आपण स्मॉल इक्विपमेंटचं सायझिंग शिकतोय, ज्यामध्ये आपण पाईपलाईनचं काढलंय. So in the first section we learn about the calculation of the pressure drop in the pipeline and the diameter. जर डायमीटर इन्क्रीज केला तर कॉस्ट वाढेल, कारण जास्त डायमीटरला जास्त मटेरियल लागेल. Material of construction is already different. Sometimes we are using the plastic pipe or stainless steel pipe or the carbon steel pipe. So with respect to the diameter and the MOC, material of construction, the cost of the pipe will change. The size of the pipe is depend on the pressure drop. That is the major criteria. की अवेलेबल प्रेशर ड्रॉप किती आहे त्यावरनं तुमची सायझिंग तयार होते. आणि एकदा डायमीटर मिळाला की तुमची डिझाईन कंप्लीट झाली, सायझिंग कंप्लीट झाली आणि आता काढायचं आहे फक्त कॉस्ट. कॉस्ट एस्टिमेशनसाठी वेगवेगळ्या मेथड लिटरेचरमध्ये आहे, जे तुम्हाला बहुतेक इकॉनॉमिक्समध्ये काही शिकायला मिळेल. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे की कॉस्ट ऑफ द पंप्स. तर कॉस्ट ऑफ द पंप जी आहे ती या 3 गोष्टीवर डिपेंड आहे. कॅपॅसिटी ऑफ द पंप or choice of the pump or selection of the pump is totally depend on the capacity, how much flow rate it will handle. Then it is the total dynamic head, what is the required head, where is the location of the sump and where is the location for the overhead tank or the reservoir. So on the basis of the location of these two extreme things, we are calculating the total suction head, total dynamic head. It includes the total discharge head and the total suction head. So difference between the discharge head and the suction head is your total dynamic head. मी मागच्या वेळेस सांगितलं की एक्झाम्पल जर विहीर 100 फूट खोल असेल तर पंप आपण विहिरीच्या वरती बसवत नाही. आपण जेवढा खाली जाता येईल पंप तेवढा खाली ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण पंपला 100 मीटर वॉटर लिफ्ट करायचं आणि परत डिलिव्हर करायचं एका हाईटवर, हे त्याच्यासाठी हेक्टिक जॉब आहे. म्हणजे इथून मारुती मंदिर पर्यंत धावत जायचं आणि परत तिथून इथपर्यंत यायचं. सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लूज युअर एनर्जी. जास्त अंतर धावायचं आहे आणि कमी अंतर धावायचं आहे, एनर्जी लॉस विल चेंज. So to set a design parameter for the pump, there is 2 main heads, which are the discharge head or the delivery head and the suction head. जर सम जर जवळ असेल तर त्याला सक्शन करायला कमी एनर्जी कंझ्युम होईल, बरोबर, आणि तो डिलिव्हर करेल जेवढ्या कॅपॅसिटीसाठी तो डिझाईन आहे तेवढा. जर एकदम डिलिव्हरी हेड किंवा डिस्चार्ज हेड जर जास्त जर असेल तर पाईप सुद्धा तेवढाच लांब लागेल. 10 मीटरवर डिलिव्हर करणे आणि 100 मीटरवर डिलिव्हर करणे यात भरपूर फरक आहे.
कारण 10 मीटरचा पाईप कमी फ्रिक्शन ऑफर करतो आणि 100 मीटरचा पाईप जास्त फ्रिक्शन ऑफर करेल, जास्त रेझिस्टन्स येईल, त्यामुळे लॉसेस जास्त होतील. तसंच सक्शन लाईन मध्ये पण आहे. 2 लाईन आपला जो क्लिअर कट आहे, मागच्या डायग्राम पण काढून मी तुम्हाला दाखवली होती की सक्शन लाईन आणि डिस्चार्ज लाईन या दोन्ही मधला डिफरन्स तुमचा डायनामिक हेड आहे. जर सक्शन लाईन जर जवळ जर असेल तर पंपचे एनर्जी लॉसेस कमी होतील. त्यामुळे दोन्ही लाईन तुम्ही जर इमॅजिन जर केल्या, the length of the two lines will be set for a particular operation, and that length of the pipe will definitely going to offer the frictional losses. So while designing a pump, apart from considering the location of sump and reservoir and the pump, you have to consider what will be the frictional losses in the discharge line and the suction line. त्याला म्हणतो आपण HDF, फ्रिक्शनल लॉसेस इन ए डिस्चार्ज पाइप, और HFD, frictional losses in a discharge line or delivery line, and HFS is the frictional losses in the suction line. Okay, so third parameter which is very important for the selection of the pump is NPSH, net positive suction head. First one is the capacity, Q, unit is cubic meter per second or liter per second. Second one is the dynamic head, unit is meter of water column. किंवा जे पंप होतंय फ्लुइड त्याच्या टर्म्स मध्ये कॉलम तो असायला पाहिजे. जर ग्लिसरीन जर तुम्ही पंप करत असेल तर मीटर इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, or meter in terms of column of water if the water is transported through pump. So that thing again you have to remember, the head is always expressed in terms of meter of flowing fluid. Flowing fluid कुठला आहे त्यावरती डिपेंड करतं. Okay, and third one is the NPSH, which is not mentioned here. Now how to calculate the discharge head, and the PPT is also visible to me here. How to calculate the discharge head and the suction head, that is mentioned in this slide. So there are two different situations which we will tackle. एखाद्यानं कुणी नवीन घर बांधलं तर तो काय करेल, नवीन पंप विकत आणेल वरच्या टँक मध्ये पाणी देण्यासाठी. म्हणजे ही केस जी आहे न्यू इन्स्टॉलेशनची केस आहे, नवीन इन्स्टॉलेशन आहे. तो काय करेल, सर्वे करेल की पाईपची पातळी कुठे आहे, पाण्याची पातळी कुठे आहे विहिरीमध्ये, टँक किती मीटरवर आहे ग्राउंड फ्लोअर पासून, हा सर्वे करेल आणि त्यानुसार तो जो वेंडर असेल त्याला सांगेल की असं असं आहे, मला 50 फुटावरनं पाणी घ्यायचं आहे आणि 20 फुटावर डिलिव्हर करायचं आहे, तर मला पंप द्या. आता दुकानदार जो आहे, जो वेंडर जो आहे, तो काय म्हणाल, तुम्ही 2 HP चा पंप घेऊन जा. तो 2 HP चा पंप घेऊन येईल, घरी इन्स्टॉल करेल. किंवा जे काय प्लंबर वगैरे असतात किंवा काय जे असतील सर्व्हिस करणारे किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडर, ते ज्या रेटिंगचा पंप सांगतील त्या रेटिंगचा पंप आपण घरी बसवतो. पण कधी असा अभ्यास करून बघत नाही की खरंच हा पंप चालेल का, किंवा याच्यापेक्षा कमी खर्चात ते काम होऊ शकते का. जर तुम्हाला वॉटर लिफ्ट 20 मीटरवर करायचं आहे तर असा पंप बघावा लागेल की ज्याचा हेड जो आहे डायनामिक हेड तो 20 मीटरपेक्षा जास्त पाहिजे. तो 50 मीटर चालणार नाही, कारण 50 मीटरचा हेड पंप पैसे जास्त कॉस्टिंग लागेल. त्यामुळे पंपची चॉईस अशी करायची की जेणेकरून कमी पैशामध्ये तुम्हाला तुमचा रिक्वायर्ड हेड मेंटेन झाला पाहिजे, अचीव झाला पाहिजे. मग काय करतो आपण की ज्या हार्डवेअर शॉपने जो पंप दिला तो घरी आणतो, बसून टाकतो. We are not properly evaluating our own requirement, and on the basis of that requirement what power will be required to carry out
द लिफ्ट फॉर 20 मीटर, 20 मीटर पर्यंत वॉटर लिफ्ट करायचं आहे तर किती पॉवर लागेल पंपला, ती पॉवर आपल्याला काढावं लागेल आणि ती पॉवर असेल HP मध्ये, हॉर्स पॉवर. मग त्याच्यावरनं समजेल आपल्याला की आपल्याला पॉइंट HP चा पंप लागतो की 1 हॉर्स पॉवरचा लागतो की 2 हॉर्स पॉवरचा लागतो. So as a chemical engineer, it's your responsibility whether you are using the water efficient fixtures or not. कारण हे पाणी ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. एन्व्हायरमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू, यू नो इट. जास्त वेस्ट होत असेल पाणी तरी आपण राष्ट्राची संपत्ती वेस्ट करतोय. दॅट्स वाय नाउ डेज देअर आर टू गुड एफिशियंट fixtures available in the market. Low pressure washing machine which is having a artificial intelligence. ते काय करतं, कमी प्रेशर जरी असेल तुमच्या नळामध्ये तरी त्यावरती सुद्धा वर्क होतं. नाहीतर काही मशीन जे आहेत मागच्या 4-5 वर्षापूर्वीपर्यंतच्या की ज्यांना प्रेशर लागतं, नाहीतर ती मशीन सुरू होत नाही. ते बघितलं, बघा तुम्ही, चेक करा, घरी विचारा. मायक्रोवेव्ह ओव्हन एफिशियंट आलेत. So we are having a very sophisticated equipments nowadays to conserve the resources. The same thing can be done with the fluid moving machineries. We can save the lot of energy. 2 HP चा पंप असेल तर त्याला इलेक्ट्रिसिटी जास्त लागेल as compared to 1 HP. So you must have to check whether the pump we are using at our home is efficient for a given duty or not. जे मार्केटमध्ये आहे भरपूर ऑप्शन अवेलेबल आहे, तर ते घ्यायचे तर का घ्यायचे हा प्रश्न एकदा आपण आपल्याला विचारायला पाहिजे. So there is a total dynamic head which is the difference between the total discharge head and the suction head. सक्शन हेड म्हणजे पंपच्या सेंटर पासून संप पर्यंतचा डिस्टन्स आणि डिस्चार्ज हेड म्हणजे पंपच्या संप पासून रिझर्वायर जिथे लिफ्ट करायचं आहे वॉटर जिथपर्यंत त्याचं डिस्टन्स. आणि या दोघाचा डिफरन्स म्हणजे टोटल डायनामिक हेड. नाउ व्हॉट इज मीन बाय डिस्चार्ज हेड, HD. सी हियर, HD is equals to HSD plus HFD. HFD म्हणजे काय, लॉसेस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इन डिस्चार्ज लाईन, इन डिलिव्हरी लाईन. 10 मीटर आहे किती फ्रिक्शन आहे, 15 मीटर आहे किती फ्रिक्शन आहे, तो HFD आहे. तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा, डार्सी इक्वेशन, HF इक्वल्स टू, यू नो दॅट इक्वेशन. ते फ्रिक्शनल लॉसेस कशावरनं मिळतात, मेजर लॉसेस आर फ्रिक्शनल लॉसेस बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लुइड अँड बिकॉज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर अँड सरफेस रफनेस विच वी लर्न इन ए प्रिव्हियस सेक्शन. सो HFD कॅल्क्युलेशन इज व्हेरी सिम्पल. पाईपची लेंथ माहिती आहे, डायमीटर माहिती आहे, तुम्ही HFD कॅल्क्युलेट करा. फ्लुइड माहिती असतं, फ्लुइडची विस्कोसिटी, डेन्सिटी ह्या प्रॉपर्टीज ऑलरेडी माहिती असतं. प्लस there is one additional parameter here, it is the HSD. HSD is the static discharge head. So static discharge head is to be determined from the elevation or the location of the pump. पातळी पाण्याची कुठे आहे, टँक मधली लेवल कुठे आहे, त्यावरनं त्याचं स्टॅटिक डिस्चार्ज हेड तुम्हाला इव्हॅल्युएट करता येईल. So there are different options. So before installation of pump, it means that for a new design, the HD can be calculated as a combination or summation of total static head plus the frictional head in a discharge line, HFD. But if the एक्झिस्टिंग डिझाईन इज ऑलरेडी देअर, कुणाच्या घरी ऑलरेडी पंप आहे आणि तुम्हाला तो चेंज करायचा आहे किंवा तिथे काहीतरी मॉडिफिकेशन जर करायचे असेल, देन देअर इज अनदर ऑप्शन विच इज बेस्ड ऑन
the Z parameter. हा जो Z आहे, vertical distance between free surface of liquid and the center line of the pump. Vertical distance, surface of the liquid and the center line मधलं vertical distance. दोन्ही सेक्शन कडे असू शकतं. सक्शन मध्ये पण असू शकतं ते व्हर्टिकल डिस्टन्स जे निगेटिव्ह असेल जर खाली जर असला तर, आणि वर जर असेल तर तो पॉझिटिव्ह असेल. निगेटिव्ह जर असेल तर एनर्जी कन्झम्पशन जास्त राहील आणि पॉझिटिव्ह असेल तर एनर्जी कन्झम्पशन कमी असेल. त्यामुळे काय असतं की डिस्चार्ज हेड हा नेहमी वर असतो, जो पॉझिटिव्ह असतो ज्याला आपण पॉझिटिव्ह ट्रीट करतो, आणि सक्शन हेड जो आहे तो खाली असतो ज्याला आपण निगेटिव्ह ट्रीट करतो. So based on the location and the Z, there is a criteria. If the location of the pump is above the free surface, then Z will be negative. बरोबर आहे ना? Z is negative if it is placed above the free surface of liquid in reservoir, then your HSD will become P dash minus Z dash. And if the location of the pump is below the level of the free surface of the liquid in receiver, then it will be P dash plus Z dash. ही गोष्ट इथे विसरायची नाही. तुमच्या लगेच आयडिया येतं, बिलो असेल तर निगेटिव्ह होईल झेड, अबो जर असेल तर झेड पॉझिटिव्ह येईल. इमॅजिन करा सिच्युएशन, पंप आहे. I will show you next time. I will show you the proper understanding of the different types of the heads. Maybe we can run animated video here, or we can see the PPT based on the explanation of different types of the heads and calculation of it. So SD is the summation of the HSD and HFD. HSD म्हणजे स्टॅटिक हेड. स्टॅटिक हेड म्हणजे काय? पंपची लेंथ जेवढी आहे, सॉरी पाईपलाईनची लेंथ जेवढी आहे सरफेस पासून ती लेंथ, पण त्या लेंथ मध्ये ऍडिशनल फ्रिक्शनल लॉस असेल ते जर त्यात ऍड केले तर तुम्हाला डिस्चार्ज हेड मिळेल. आणि फ्रिक्शनल लॉस जर निग्लेक्ट जर केले, बऱ्याचदा काय करतात, निग्लेक्ट द फ्रिक्शनल लॉसेस टू मेक द कॅल्क्युलेशन सिंपल, देन ओनली HD you will get from the contribution of HSD, static head 1. That's it. पण हे असं असायला पाहिजे, फ्रिक्शनल हेड कन्सिडर करायला पाहिजे. त्यामुळे HSD स्टॅटिक प्लस फ्रिक्शनल हेड इज युअर SD. सेम थिंग विल बी अप्लिकेबल फॉर द डिस्चार्ज हेड, सॉरी सक्शन हेड. HS इक्वल्स टू HSS which is the static suction head. तो काय होता? स्टॅटिक डिस्चार्ज हेड होता. फक्त नॉमेनक्लेचर बदललं, कन्सेप्ट तोच आहे. स्टॅटिक सक्शन हेड मध्ये काय? HSS मायनस HFS. कारण सक्शन जे आहे ते नेहमी काय होतं, फ्रिक्शनल लॉसेस ते आपल्याला ओव्हरकम करायचे आहेत. त्यामुळे HSS इक्वल्स टू काय आलंय? मायनस HFS आलंय. HSS मायनस HFS टू ओव्हरकम दी फ्रिक्शनल लॉसेस. तो पूर्ण पंप सक करतोय वॉटर संप पासून, आणि ते ऍडिशनल फ्रिक्शनल लॉसेस त्यात जोपर्यंत कम्पेन्सेट करणार नाही तोपर्यंत वॉटर पंप पर्यंत येणार नाही. ओके, सो इक्वेशन you can always logically think about this equation to obtain the sign convention. Okay, and here this HD, if during operation or for the existing design, how to obtain the discharge head. Discharge head is to be obtained from this equation. HD equals to HGD. HGD is the discharge gauge pressure. आता पंप ऑपरेशन मध्ये आहे तर आपण त्याचा स्टॅटिक डिस्चार्ज हेड मेजर करू शकत नाही. त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल? एक प्रेशर गेज घ्या, पाईपला लावा आणि मेजर करा. Because pump is in operation, it is not a new installation. It is the existing pump available with us. So
instead of HSD, it is to be replaced with HGD for the pump during operation or for the existing design, plus atmospheric pressure plus HVD, that is the velocity head. Velocity head म्हणजे काय, बर्नौली इक्वेशन मध्ये u square upon 2g, that is the velocity head in the pipeline, that again to be contributed for the existing design. You will consider, you will understand the meaning of each and every term from this explanation while solving the numerical. फक्त एक प्रॉब्लेम जरी सोडवला तरी या सगळ्या टर्मिनॉलॉजीचं जे ऍक्च्युअल मिनिंग आहे ते तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना यू हॅव टू सिग्निफिकंटली डेडिकेट युअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑन इट. म्हणून मी बऱ्याचदा सांगतो की प्रॉब्लेमची जी प्रॉब्लेमकडे बघण्याचा जो आपला अप्रोच आहे तो काहीतरी स्पेशल पाहिजे. तो जर नसेल तर आपण काय शिकलो त्याला अर्थ नाही. जेव्हा आपण पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळेस तुमचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील, पण तुमचं तेवढं तुम्हाला टाइम द्यावा लागेल. कुठली गोष्ट काय लगेच अंडरस्टँडिंग होत नाही. यू नीड दी प्रॅक्टिस, मोर अँड मोर प्रॅक्टिस. You need to work out few things on your own. Sometimes it will be suggested by the faculty, but sometimes we are having a very tight schedule, so it is not possible for us to explain each and every detail. So in that case, something should be coming from your side or within yourself, and few contribution from the faculty. It will be a fruitful situation then. तर तुमच्याकडून पण काही ना काही मोटिवेशन यायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट टाइम आपण एक याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. 2 केसेस आर देअर, न्यू डिझाइन and during operation or the existing design, and there is also 2 cases in it. If the pump is below, then it will be negative, and if it is above, then it will be positive. Z, vertical distance. Okay, so let's stop here then. Any question? Any question? नेस्त्री, एनी क्वेश्चन? समजलं का? ठीक आहे, स्टॉप करूया आपण इथे. थँक्यू व्हेरी मच.